It has been a long time. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ụbọchị taa achọrọ m ka mụ na ụmụnne m ndị Igbo ka anyị karịa. The phone number, WhatsApp number, ịchọ ịjụ ajụjụ biko achọrọ m ka ịbata. Anyị ga-ekwu okwu today maka the release of Maazị Nnamdi Kanu and ihe ndị na-agani. And achọrọ m ka onye ọbụla chọrọ ịjụ ajụjụ ya bata. Nsogbu anọ. But before anyị ebido, nyegodonu m 5 minutes ka m kwuo ihe m chọrọ ikwu before anyị ebido. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Ndị Igbo, excuse me, in 1 minute. I'm hearing myself. Ndị Igbo ahapụla I'm hearing some noise in my ear. Because I don't like noises. Okay, good. Ndị Igbo apụọla na onye ala nwanne ya. Ugbu a ndị Igbo nụzila onye ghara nwanne ya. Ihe na-eme n'ala Igbo na adịla ọjọọ. Na ndị Igbo ahụzi nwanne ha n'anya. Ka enwezi onye nwere opportunity ya erie nwanne, onye nwere opportunity ya ata nwanne. Anyị nụzi na ebe anọ na redio Maazị Nnamdi Kanu created day in and day out, a na-akọ ọnụ onye a ga-egbu na onye a ga-akpa. Anọ na redio na-asị lekwa onye elekwa ebe obi jegide ya egbuo, lekwa onye elekwa ebe obi jegide ya egbuo. To the extent even ugbu a anaghị threaten Barrister Lawyer Ejimakor. Anyị ama ndị na-threaten ya ma ọ bụ ndị otu Chikedozie ma ndị otu Simon Ekpa. We don't know. I think I know why I'm having that noise at the back. I'm having a noise at the back. Excuse me 1 minute. I don't like this noise at the back. Is this fan? Okay. I just removed the fan at the back. And I threatened lawyer Maazị Nnamdi Kanu because Barrister Lawyer Ejimakor gara na DSS dungeon. Maazị Nnamdi Kanu ezie ya ozi ya apụta zie according to ihe Maazị Nnamdi Kanu sịrị. And that was a problem. That was a problem. And things now are happening on every side. That ndị otu Simon Ekpa ha nọ na somebody gara hụ Maazị Nnamdi Kanu na o nwere ozi eziri. They get offended. Ndị otu Chikedozie nọ na somebody jere hụ Maazị Nnamdi Kanu dị ozi efeve ọha.
they get offended. So achọọ ha ka somebody jee hụ Maazị Nnamdi Kanu bịazie ha ozi Maazị Nnamdi Kanu ziri. The last time I checked, Maazị Nnamdi Kanu separated from Wazirike, Maazị Wazirike, and create his own, call it IPOB. Wazirike na oke ya Mosop. Ndị otu Wazirike wonyeshi, and Wazirike na-ekwukwe okwu gbasara Biafra nwere onwe. Ahụbeghị m mgbe Wazirike nọ na-akpọ aha Maazị Nnamdi Kanu. Wazirike focused on his own group. Maazị Nnamdi Kanu created this IPOB, and IPOB was the largest movement na Biafran land in Nigeria. Now, Maazị Nnamdi Kanu n'aka ndị iro, ndị o tiri in charge of the organization Aladiene, Chiketozema Aladiene, DOS Aladiene, ha niile alarichana. They are now ha wuzi aboki na-achụ nnamake ha. Ha niile aladiene. Ya wụrụ na anyị nwere somebody like, in 2 minutes you can call in for your question, and aga m ekwu gbasara nwanne anyị gara ahụ Maazị Nnamdi Kanu, the last person gara ahụ Maazị Nnamdi Kanu. Awọchiana m ndị otu ndị akpọkara Tingom, Chikedozie na ndị akpọkara Tingom. They are out. That is, they are no longer with Maazị Nnamdi Kanu. You can watch mkparị ha na-akparị ya, insult ha na-enye Maazị Nnamdi Kanu. You will understand that they are out. All the whole IPOB, Akpakara Tingom media warrior, they are no longer with Nnamdi Ezobino or Nnamdi Kanu. They are no longer. But how they use our hair, because how could she use our hair? Keha Ghana. Chikedozie is no longer with Maazị Nnamdi Kanu. He's out. Then lekwe the side of I wished Simon Ekpa took my advice, because advice in Simon Ekpa was, a kind to rescue him from the calamity na abịa. I wanted to rescue him because ama m na ọ ga-ama n'ọnya, but ma apụta si m ekwu ka m lee ma o nwere ike just grow m, just pụta si na ya kọlọ na the sit at home, ma ọ kwụsịrị akwụsị ma ọ kwụsịrị, just kwuo n'ọnụ ya iji ọsọ disave, because ama m na Simon Ekpa ga-ama n'ọnya, but achọghị m ka ọ maa n'ọnya. Ọ wụrụ na because of knowing him or whatever, achọghị m ka Simon Ekpa maa n'ọnya. Onye m ji si ya, Simon Ekpa biko obe Maazị Nnamdi Kanu, and with olu ọma I wasn't sarcastic. Ekwugeghị m ihe ka ọ ghara ige m ntị. Ekwuru m in a way na ọ dị palatable, so that ihe gara olu m ya sị okay, maybe na ya ga-ekwe, but o focusụrụ na ndị na-esonye, o focusụrụ na somebody nye ga-advise ka ọrị na ya mma. Ya wụrụ na Simon Ekpa gere m ntị, kwere ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru, may you obey even last minute, Simon Ekpa wouldn't have been in the situation he is today. Today, Simon Ekpa is gone. He's gone. As I said, but Simon Ekpa ejila aka ya bupu onwe ya from the affairs of Maazị Nnamdi Kanu. He is no longer there. That is ended. So iwuru ndị na-eso Simon Ekpa
na-akpọ aha Maazị Nnamdi Kanu, ishare gị mma, because Simon Ekpa has disobeyed Maazị Nnamdi Kanu. He's no longer with Maazị Nnamdi Kanu, and you yourself following Simon Ekpa, you are not following Maazị Nnamdi Kanu, because you should follow one person, Maazị Nnamdi Kanu. You are the same with all this Akwakara Tingom, this is Jotty, Nezus Harin, and how in the DOS on their recharge card, you are together with them. If you check on my, yes, I have to remove this. Excuse me, just give me 1 minute. Quit. Yes, the WhatsApp is disturbing me. Chike Doziem, Simon Ekpa has Ojilaka ya bụ onwe ya egbe n'ụkwụ. Simon Ekpa bụ onwe ya egbe n'ụkwụ. So ihe ọbụla ọ hụkwara mee na ya wụrụ na Simon Ekpa gerere Maazị Nnamdi Kanu ntị, o were advice nyere nye kwere n'ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru, today he would have automatically replaced DOS, because it is clear that DOS are no longer with Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu manya. But the last option Simon Ekpa wanted to redeem himself, he failed, because as in Ganga Butuzo Oba Ara, nye Simon Ekpa merewu iwere egbe gbuo onwe ya n'ụkwụ nke ya Ghana. So ya like ya ekume ihe na-eme na Mali or whatever, nke Simon Ekpa na Biafra land Ghana, o jila aka destroy onwe ya. Ihe ọbụla hụkwara mee ya like ya create me nsogbu ọgbaghara n'ala Igbo nke ya Ghana, nke Simon Ekpa na struggle ala Igbo. Simon Ekpa ejila aka gbuo onwe ya, but Simon Ekpa kara ịnọ n'ofe. How many times just 1 minute check as Simon Ekpa made the right decision, come support why, because DOS is no longer there. Every time Jacob, every time, even this last minute, just obey Maazị Nnamdi Kanu. Just who say yes, me I'm gonna obey Maazị Nnamdi Kanu. No. Simon Ekpa eji aka bụ onwe ya egbe n'ụkwụ. Ala Igbo na-agbaghara. Ala Igbo na-agbaghara. Ebere m akwa na Simon Ekpa nupụrụ isi, and meje na some platform ndị otu Simon Ekpa n'onye ha kwuru nsi Chineke. One lady na-ama aha ya, o nwere one lady nchọburu ịkọntaktị, Chineke mere ebere mana ya ekwuzighị okwu. Achọrọ m ịkọntaktị ya, even akpọọna m ya, something na-hold m back. O nwere another lady si na hapụ Maazị Nnamdi Kanu, na ya chọrọ ịnọ na prison, ya nọ na prison, na we are working with our dragon will bring us Biafra. So ndị Igbo bụ ndị ọjọọ. Onye ha na nwanne ya ekwu iji achụ nta, onye Igbo iwere na ọkpụkpụ nyama n'olu, onye Igbo atọ ọkpụkpụ tarịa eye, tọọ ọkpụkpụ anyamara ya n'olu. Onye Igbo itinye na business ya chance ya gị, eliminate ya gị, wọpụ gị. Ndị Yoruba cannot do this. A Yoruba man will not do this. Onye Hausa a ga-eme nye
Chikedozie m na Simon Ekpa mere Maazị Nnamdi Kanu, onye Awụsa ga-eme. Even na Simon Ekpa awụghị a member of DOS, I mean, awụghị a member of IPOB. He has not contributed a dime to IPOB, or a member, or register, or jebe IPOB meeting before, maybe once, or maybe also join that protest that very day. But Simon Ekpa won a golden opportunity last 2 weeks. Ibata no fe. He replaced this Akpakrat Ngom Chikedozie. Simon Ekpa were equally, ifuli elu, lose ihe niile. Ke ya Ghana. Gịnị so Simon Ekpa? Simon Ekpa nwanne m. Simon Ekpa onye Igbo. I think Simon Ekpa between maybe 30 or 35. That means at least matter here, I'm 15 or 20 years, or more than 20 years. Yeah, I wouldn't know 35. That means after me over 20 years. So I consider it not one. But I wept. Na Simon Ekpa again, Supreme Commander. Maazị Nnamdi Kanu. Okay, and ihe na-emezi na onye ọbụla chije hụ Maazị Nnamdi Kanu, even though no Geophone there na etige aka enwe n'ofe. And all these people going to see Maazị Nnamdi Kanu, I'm giving you an advice. Gije hụ Maazị Nnamdi Kanu, don't make press conference with Geophone, because ime n'onwe gị akaja. Many times you're gonna home Maazị Nnamdi Kanu, lawa straight. Don't go and make press conference with Ojofo. Don't go to his office. Ka okwune gị n'ọkụ. Igbo n'onwe gị. Igbo n'onwe gị. Our brother, Senator, the senator gara home Maazị Nnamdi Kanu, which the family, the siblings of Maazị Nnamdi Kanu organize, because Maazị Nnamdi Kanu chere ihu. Maazị Nnamdi Kanu na-achị ala Igbo niile. Anyị na-achị ala Igbo. And all along, ka ọ chọrọ even ịdị na-achị through proxy, but Ojofo hinder that effort. If not, Maazị Nnamdi Kanu gara ịdị na-akpọ ndị gọvanọ ebe niile a na-egbu ụmụnne anyị. Maazị Nnamdi Kanu ga na-asị, I want to see that governor. Governor abịa. Maazị Nnamdi Kanu straight onye ha out. Maazị Nnamdi Kanu nye ha ultimatum. Anytime Maazị Nnamdi Kanu chere ihu somebody n'ala Igbo, or governor, or senator, or whatever, Ojofo will hinder it, unless or on his best interest, or less more feeling none on my best interest of DOS. And finally, the senator na Ezeri agahụ Maazị Nnamdi Kanu. The only way Ojumofo ji mata na ha na-abịa wụ na ọ ya tiri aha ha. Na ya tiri aha ha na ha ga-abịa. Ọ bụchana na akpọrọ ya na fon sị onye ndu chere ihu ndị a next week. Ya gbara jenga jee deba aha ha n'akwụkwọ. Ndị ahụ emecha ya sị ha ngwa bịa n'ọfịs m mụ na ha gara aga hụ onye ndu. No, gị na ha hụ onye ndu. They went alone ga hụ Maazị Nnamdi Kanu. Ụta ga double cross ọkpọrọ ha ka iji shine ya, because ị chọrọ ịnọ na ihe niile. Ị chọrọ itinye aka enwe n'ofe. And because of na those, the senator and onye eze gara hụ Ojofo, Simon Ekpa efile na hey, that na aka Ojofo nọ na ihe niile. That was a problem. Maduka has tried over 6 or 7 times. Kamere to hashi kam tiye 4. Amam na okarere 4. To see Maazị Nnamdi Kanu, Ojofo na sabotage. The first time Maazị Nnamdi Kanu chọrọ is strength to Maazị Kanu out.
or inye an ultimatum what and what not to do. Ojumofo jụrụ na ọ ga-eje hụ Maazị Nnamdi Kanu na ọ ga-aba sabotage ya. Na ugbu a Maduka gịnị Maduka na Ojiofor now, they are now a kind of padi. They are now padi because Ojiofor ahụla na ọnụhụ or wasn't a threat to him. You may allow ka o jee hụ Maazị Nnamdi Kanu. Gị watch ya ihe that brother kwuru, ị ga-ama na enwere ebe aka enwe ji banye n'ihe o kwuru. Onwe mgbe ọ ga-eji ahụ Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu asị ya gwa ha na ozi niile m na-ezi Ojiofor na m ziri ya. Maazị Nnamdi Kanu will not say that. Maazị Nnamdi Kanu aga-emeghe ọnụ ya sị ya na ozi ya ziri Ojiofor na ya ziri ya, na ozi ya ziri Maxwell na ya ziri ya, na ozi ya. Maazị Nnamdi Kanu will not say that because ihe nọ na n'ofe wụ na o ziri ozi gbasara Simon Ekpa and o ziri ya Barrister Aloy Ejimakor. So ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-ekwu, ozi ahụ m jiri Barrister Aloy Ejimakor for sit at home, ọ m jiri ya. But because of Ojiofor kpọrọ na ya etinye aka enwe n'ofe, na ozi ya na-ezi Barrister Aloy Ejimakor, na ozi ya na-ezi iji mee ka na ozi ya na-ezi Barrister Barrister Akpakarachi Ngom, na ozi ya na-ezi Ojiofor na ya jiri ya because Ojiofor nọ nga ahụ. Ojiofor emene influence. That's why o ji si na Maazị Nnamdi Kanu si na ozi ya na-ezi Ojiofor no ya jiri ya. Maazị Nnamdi Kanu will not say that. That I can bet 1,000,000%. Maazị Nnamdi Kanu aga-agwa Maduka si ya jee bụ ụmụ Biafra na ozi ya na-ezi Ojiofor no ya jiri ya. Maazị Nnamdi Kanu ga-ekwu ya. Ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-ekwu the subject at hand. Ozi ahụ ya si Simon Ekpa stop sit at home no ya jiri. Na ozi ya zikwere n'isi cancel the sit at home no ya ziri. Nyawo ozi ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-ekwu because Jụọ ajụjụ azụ na-esi m oru. But Ojiofor ajeneje, Ojiofor akọnive ọna Maduka, then Maduka have to put his name na ọ sị na ozi ya na-eji Ojiofor no ya jiri. And for that, onye ndị ọzọ Maduka kwuge ọ dịzị ka ga na-enyo enyo. But ya wụrụ na Maduka jiri hụcha Maazị Nnamdi Kanu pụọla jee n'ụlọ okenye ọnụnụ na somewhere na Abuja si na today na ya jiri hụ Maazị Nnamdi Kanu, lekwa ihe Maazị Nnamdi Kanu gwara ya without Ojiofor na around, without ime n'ọfịs Ojiofor, just jie ya direct oji Simon Ekpa, lekwa ihe Maazị Nnamdi Kanu gwara gị, lekwa ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru, lekwa ihe without itinye nnu na ose na ozi ihu ya eziri Barrister Aloy Ejimakor na ya jiri ya. It could have been palatable for a lot of our people. Ndị Igbo ga-amụ otu ihe mmadụ gwara gị exactly otu onye hụ jikwa gị ya. Gị ga-eji data oji ga-ejie ya exactly all the important than ịbịa tikọma kọnọkọ pitko tinye ihe and itiri n'aka enwe n'ofe imebie ihe niile mebie. The situation Simon Ekpa find himself today, ya mere onwe aya ji aka ya gba onwe egbe n'ụkwụ. Aya ji aka ya gba onwe egbe n'ụkwụ for not igere ntị nye Maazị Nnamdi Kanu kwuru. O ji aka ya gba onwe egbe n'ofe. And ile anya na the side of Simon Ekpa and the side of Akpakarachi Ngom, which they are all the same thing. They think that they can do it without Maazị Nnamdi Kanu. Chike think that he can handle it without Maazị Nnamdi Kanu. Simon Ekpa think he can handle it without Maazị Nnamdi Kanu. Ask yourself, who created that organization? Each of the sabotage onye na-eme before. Ole onye create this organization no chọrọ no chọrọ hijack. Simon Ekpa
organization no IPOB ịchọrọ hijack, maybe you are ịbatara ihe gbasara ya, let's say 2 or 3 years ago. Maazị Nnamdi Kanu ebutere here more than 8 or 9 years ago. Who created it? Oh no, our dragon ga-enwetaziri anyị Biafra. You people are useless. You people are useless, just like this Akpakara Tingom ndị otu Chikedozie. It is before una join ya Simon Ekpa, all of you were IPOB member. Most of you were coordinators. So Ichena Maazị Nnamdi Kanu but I'm not very happy with all of you, knowing that onye unene sozi onye say no, I will not take orders from him, even though no kone in the past like Eburiegu. Finally, Oji apụtazie in the open place. Ya say no, na ga-ekwe that he's on his own. That now was a prime minister. Boy can na yupu. We are always a prime minister. So onye is na I am his disciple. Now he's like a prime minister. So onye ineso emehegi prime minister. Gejaka ge wore prime minister. Now you want a vision for Biafra without onye ineso. You see how useless you people are. Nje na platform ndo to Simon Ekpa, I just wept and cried sometimes. Me ba kwasi ele ihe mere ndị wanje. Simon Ekpa got a alternative from DOS, but Simon Ekpa just lose way because of Ochoro Ezenago. Ochoro him under Ochoro him n'elu. And now, he is now in the position of Chikedozie Ukwebe Simon Ekpa. Ngamundo to Simon Ekpa and do to Chikedozie, they are all now the same. Let it be clear. Let me make it clear. Simon Ekpa, I have no problem with Simon Ekpa. I would have wished he obeyed Maazị Nnamdi Kanu. But for disobeying Maazị Nnamdi Kanu, fine. Ogosile that he is his own man, that he has his own organization, which will create an organization, okay, create MNK, then stop using the name of Maazị Nnamdi Kanu. Don't use his name again. Don't say, I'm doing that for you to release Maazị Nnamdi Kanu. I'm doing that because don't do it anymore. You don't see Waziri Kena Apata name again here because of release Maazị Nnamdi Kanu. Ihe Munike may be legacy Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu will legacy Ochoro ka o dome in the near future. Ochoro ka akwashiwa. And it shall be that way. Yeah, Maazị Nnamdi Kanu created IPOB, not Chikedozie. Owulu Maazị Nnamdi Kanu ka anyị na-anụ kamgbe 2, kamgbe 4, 5, 6 years. Ihe gbasara Biafra. Ọwụhụlu Chikedozie, ọwụhụlu Simon Ekpa. Maazị Nnamdi Kanu is still, I watched one of our brother. Achọrọ m ịkpọ ya. Gave him the way. Otuji bitterly, Otuji na-ekwu okwu ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Ị ga-ahụ na that is anya ụfụ na-ekwu na ya n'ahụ. Ọ bụghị one of these two people mkpọrọ ahụ. Onye ugenye awụ Chikedozie ngwana Simon Ekpa or another brother na-eme program uke. Otuji na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu ahụ. Ị ga-ahụ na o nwere anya ukwu na ekwuru na anya ukwu na anya ụfụ na ya n'obi. Maazị Nnamdi Kanu created this organization. And onye ọbụla nọ na the organization must be loyal to him. And he didn't loyal to him because he was not compromising. And no, he's not compromising. But you have to be loyal to him to show na aka ya shirike.
iji ndị iro na aka ya siri ike, even if na-eji eji na ọya wụ agha, even if na ọ nọ n'aka nnọ na ọya wụ agha. Sinetọ gara hụ Maazị Nnamdi Kanu sị na ya gara hụ onye ndu, and ọ sịghị na ya jere hụ Simon Ekpa, ọ sịghị na ya jere hụ Chikedozie. The only person that Senator Uba kwuru na ya jeje hụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. That means ọchịagha ndị Igbo niile, ndị Igbo ihụrụ ihe awụ ihe ihụrụ. Onye hụrụ ihe nwanne ya mere ya achọ ụzọ ga-eji eliminate ya, iwepụ ya, otu ọ ga-eji egbu ya, otu ọ ga-eji asabotachi ya, otu ọ ga-eji anapụ ya ihe o mere, otu ọ ga-eji achansị ya. Among ndị Igbo niile nwụrụ na ọrụ, 99% nke m chọrọ ịchansị m, chọrọ ịnapụ m the contract. They tried, they wished, but ndị Yoruba or ndị Pakistan or ndị Greek nọ na ọrụ or ndị Gypsy na-agara agara nọ na ọrụ, enweghị onye n'ime ha even ha hụ m ha dị happy nwụrụ ya. Onye Igbo hụ m ya na-ele show m so, na-ele traza m so, na-ele wọchị mgba, na-eme that is na-eme iro. Ihe awụ otu anyị kwesịrị iji ebi, ihe awụ ihe nwere ihe ọjọọ na-agbawa obi na ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Common na-eji Maazị Nnamdi Kanu eji. Chikedozie didn't take orders from him from day 1, day 2, day 3 till today as we speak. 99.9% of oji niile Maazị Nnamdi Kanu ji Chikedozie didn't do any one of them. Then how do we expect Simon Ekpa to do? Simon Ekpa na-awụ a member, ọ ga-ahụrụ the pattern Chikedozie ji na-anyụ ndị mma mmiri, then he would like to do the same thing. It is sad and sad and sad indeed. Maazị Nnamdi Kanu is the leader of the indigenous people of Biafra, not DOS, not IPOB leadership. The last time I checked in the command and control of IPOB or the code of conduct of IPOB, there is no position of leadership. Enweghị a section asị lekwe leadership, lekwe ihe leadership ga-eme, or onye ndu appoint, onye ndu is in charge, because otu o kwesịrị ime na ihe gbasara ndị Igbo, because ndị Igbo wu ndị gide ga-agba ọzọ etinye ọchịchị onye uche ya otu na eji ihe niile onye ọbụla afọm na-eke, onye ọbụla eburu na-eke, onye ọbụla onye were ihe tinye isi na Ọhafịa, onye were ihe tinye isi na Ezuakọlụ, onye ọbụla were ihe tinye isi na Abaga, onye ọbụla gbafere ka asha, because ndị Igbo ahụhụ onwe ya n'anya. Ndị Igbo a na-efe eze, ọkwana onye efere eze, eze eru ya aka na-efe eze. Ihe ihere jọrọ njọ, ihe ọjọọ jọrọ njọ na-agbanye mmiri. Maazị Nnamdi Kanu ziri ozi si Barrister Ejimakor, say Simon Ekpa on his platform recalled the sit at home. You should obey him. You should obey. If you are his disciple, you should obey it. But you did not obey because you are not his disciple. You did not listen because you boy kana.
and ndị na-eso gị has lost it. I don't care ego na ọbụla ị nwere, you have lost it because ị ma ebe isi bido. Or Simon Ekpa ka ị nọ n'olu ya before ga join IPOB. No, ọ Maazị Nnamdi Kanu. No, I just somebody said, oh, no Simon Ekpa maka ihe Simon Ekpa na-eme no ihe mere eji na-anụ olu. Oh, elee ihe Simon Ekpa na-eme? Ya wụrụ na o nwere ihe ọ na-eme ama m. Ya wụrụ na o nwere ihe Simon Ekpa na-eme na Biafra land ama m. Gwa m ihe Simon Ekpa na-eme na Biafra land. Ihe mma na Maazị Nnamdi Kanu sị na ya achọghị ka a na-egbu onwe anyị, achọghị ka a na-akwafu ọbara ndị Igbo, achọghị ka anyị na-egbukọta onwe anyị, achọghị dis rubbish Chikedozie na ndị otu ya nọ na redio Biafra na-asị lekwa onye jegbuo onye, lekwa onye, lekwa ebe ọ nọ jegbuo onye, lekwa onye is wanted, chọmana ya. You had all the whole time ma that boy a na-akpọ young soldier ọ ndị niile ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike akpọrọ aha na redio Biafra egbuchi ha. They should not do that. And none of them consulted Maazị Nnamdi Kanu. None of them inquired from Maazị Nnamdi Kanu. I just nọ na redio Biafra kpọọ aha olekwa onye iro ha. At the end of the day, some of those people egbu awụghị onye iro ha. It's just that onye ahụ etekiga ha order from them because onye ahụ feel na they are not obeying Maazị Nnamdi Kanu. Then onye ahụ must be eliminated. And when a group Simon Ekpa ndị otu DOS na-eme ha eliminate, ha na-eme ha eliminate, Maazị Nnamdi Kanu sị enough is enough. Simon Ekpa, if you are with me, obey my command. Simon Ekpa prove that it's not with him, then move on your own. Gị na ndị otu nnọọ chọma inweta Biafra, nweta menụ Biafra nnọọ with aha group nnọọ, hapụnụ Nnamdi Kanu, hapụnụ ya na prison, hapụnụ aha ya. Nnamdi Kanu chịpụta tomorrow, ọ ga-apụta. Ya wụrụ na some of you people ya chịpụta tomorrow on Monday morning, ọ ga-apụta. But ọ ma reason o ji nọ nga ahụ. So enwe a true lover of Maazị Nnamdi Kanu ga-agwa m na ịwụ a member of Simon Ekpa, you are lying. You are not. Ịwụrụ a true lover of Maazị Nnamdi Kanu, an obedient, a disciple of Maazị Nnamdi Kanu, gasị na you are working under DOS. You are a liar. You are not. You are a liar. You cannot say that you want Maazị Nnamdi Kanu to come. You are working with DOS. You want Maazị Nnamdi Kanu to come out. You are working with Simon Ekpa. You are a liar. Because Simon Ekpa doesn't respect Maazị Nnamdi Kanu. Simon Ekpa doesn't take order from Maazị Nnamdi Kanu. Simon Ekpa is not a member of IPOB. Chikedozie doesn't take order from Maazị Nnamdi Kanu. Chikedozie have done everything Maazị Nnamdi Kanu said that shall not do. If you ile picture on n'ihu nga, ị ga-ahụ ndị nọ nga ahụ, ị ga-ahụ Kanu nta, hụ Maazị Nnamdi Kanu, hụ Emmanuel, hụkwana Madam Nene ya anya. Ma ga-eso hụ any of these three people, you are not with Maazị Nnamdi Kanu. I repeat. Lekwe picture nọ nga, ị ga-ahụ picture Madam Nene ya anya, ị ga-ahụ picture Emmanuel, ị ga-ahụ picture Kanu nta. If you are not working with one of those three people, you are not a disciple of Maazị Nnamdi Kanu. Because those three people, whatever they are doing, and in the hana they are doing the will of Maazị Nnamdi Kanu.
and that's the way it is. Madam Nene is doing Yamazin and the Kano CMA, and the Canon, of course, is doing that, and the Manuel is doing that. And then when Ndozo Hana no Koton, which Umpoma today Chigeji. Yasubagi Jay were a picture Mazan and the Kano Tigena platform again. So Pagi were Jay meeting with Chikedozem 100 times. You are not with Mazen and the Khan. You are not with Mazen and the Khan. You are not. Because the person you are following, Chikedozem, is not with Mazen and the Khan, and they cannot be. If you like, total 1 million, whatever you know, Megana, Eben Nusi, you are working with someone, but you are not with Mazen and the Khan, because Simon Ekman doesn't regard or doesn't respect Mazen and the Khan. That's why you have 10,000 followers, 10,000 members, 50,000 members. It doesn't matter. It's irrelevant. In IPOB today, as long as you are working with Madam Neanya or Kanonta or Emmanuel, these are the people that are doing Yamazin and the Kano Siyame. Chike Doziem and Simon Eba, they are not doing what Mazen and Kano want. And if you are with them, you are on your own. You're on your own. I can take 1 or 2 calls. But before I go, I want to use this opportunity to thank some certain people. Hannah, Kanonta, Madam Nene Anyana, and MNK, High Chief Ogbuefi, Mandoti. Somebody said, normally I don't read messages when I'm talking because I don't want to be distracted. Somebody said, Sunday said, Master Prophet, you were aware that before they kidnapped MNK, he wanted to appoint Simon Ekman as deputy leader. You are lying. That's not true. That's not true. Even if he want to appoint Simon Ekman as the head of IPOB, Simon Ekman should have at least obeyed the person who want to appoint him as the head. Simon Ekman has proven that he's not with Mazen and the Khan, and he cannot be. And Mazen and the Khan has made it clear, stop using my name if you cannot obey me. And he should stop doing that. And recently, Mazen and the Khan has articulated through Barrister Lawyer Jumako, Barrister Karaka, Isia, Yaposi raising any fund in the name of ESN. Because Mazen and the Khan created the ESN, not Simon Ekman. And he should obey that. And it is clear that only Obulano na ESN now with Simon Ekman, you're not with Mazen and the Khan. It is clear. It is clear. So Ejimo Hera Nekele again, High Chief Ogbuefi. Be one number also. Ekelenem Mazi Ejiansi. Be one number also. Ekelenem Barrister Lawyer Jumako. Barrister ne work the Uzi Ezrio. Owo barrister nde agwa ihe ọzọ ha na-ekwu ihe ọzọ eji ha ihe ọzọ ha na-eji ihe ọzọ like Ojumofu. Ekelene m Barrister Lawyer Ejimako. Ndị ekelene m nwaanyị kara aka kajiri akaji Madam Nene. Behind every successful man there is a woman, and that woman is Madam Nene. Madam Nene kajiri akaji. Chineke gozie. Ndewo. Onwe onye chọrọ ịkpọ for 1 or 2 questions, the telephone number is there.
and you can call on WhatsApp or you can call direct because I am on a schedule today. I think I'll be leaving in the next 10 to 20 minutes. Ihe niile na-eme na IPOB nlecha anya ike agwụ m ihe gbasara ndị Igbo. O nwere group m created 2 years ago. O nwere group m created 2 years ago. Ngani ha na that group. They all wanted to sabotage me. Most of them sabotaged me. Ihe ọbụla imeghe n'ala Igbo, onwe onye Igbo sabotachigarị gị, then ihe ahụ agachiba agachi. Ihe eji mara ndị Igbo wụ sabotage onwe ha, double cross onwe ha. And that is a shame. Ndewo nwanne anyị. I want to call. Let me take my earpiece off. Thank you, my brother, for calling in there. Whoa. Excuse me. There. Can you take away DOS and a magic from your smelly mouth, Master Prophet? You see, ndị you know will never want us to tell them the truth. They will never want us to tell them the truth. Now, if I take away the name of Chikedozie from my mouth, then what am I going to talk about? So should I talk about only Simon Ekpa? Why should I talk about only Simon Ekpa? I'm not talking about what Chikedozie is doing. In fact, I don't need to talk about Simon Ekpa because Simon Ekpa is not a member of IPOB. Chikedozie is the one that is a member of IPOB, that the one that signed the code of conduct of IPOB, but he never acted on it. Chikedozie is the one the first person who's supposed to show us, okay, any example how to take orders from Mazi Nnamdi Kanu. Then others will take orders from him. But the first thing he did is not to take order from Mazi Nnamdi Kanu. So, like all this in the Apocratic gum. Check all this Apocratic gum. Every day, Hane glorify Ebane Ibu Munani na Libu. Hana Ango, the name instigate people Nebu Umunani na Libu. Let me make it clear with you. Achọghị m ka igbu onye otu Simon Ekpa. Achọghị m ka igbu onye otu Chikedozie. At the end of the day, most of those people are people who are working with Simon Ekpa or Chikedozie because they think that they are working with Mazi Nnamdi Kanu. At the end of the day, all ndị otu Mazi Nnamdi Kanu ka na-egbu because they fail to understand. They think that maybe the sit-at-home na-eme na Biafra land na ọ dị mma na ọ ga-enye aka ka release Mazi Nnamdi Kanu. Now, may the sit-at-home without mmadụ illuze ọbara ya. Mazi Nnamdi Kanu chọrọ a movement, that non-violent movement. Ka emegodi ya. Ọkwa the same brother again. Brother, I will give you an opportunity. Ịchọ ịjụm ajụjụ. We can, but if you want to insult, I will take you out. I will pick your call. The brother is calling again.
Let's listen to him. Ndewo, one nwoke, 1 minute. Ichi ikwu okwu. Chere, excuse me. Excuse 1 minute. I will give you opportunity, please. Ichi juma ajụjụ. Ga ajụ ajụjụ ka mmadụ. Mụ na gị ekoghị. Now, ịchọkwanụ ikpu okwu, then ma block gị. So biko, you have 2 minutes. Draw my ajụjụ for 2 minutes. Biko. It's a minute. Ngwano. Okay, 1 minute. 1 minute. Excuse me. Oh. Another one. Biko chemajogaji ejugama ajụjụ ka ọwụ imeke a statement. Ngwanụ chema agwa gị. One thing aga m aza gị ajụjụ nwanne m nwoke. Ihe niile anyị nọ before anyị abata na this movement wụ Maazị Nnamdi na-egwa anyị plan and vision ya o ji create IPOB. Ọ bụ otu o mere nwanne. Ọ bụ otu ọ dị. Hello? Nwanne m nwoke. Akwa otu o mere. Akwa otu ọ dị. Ọnụga ihe mpụ gị. Nwanne m nwoke from ana m abịa nọ anyị ekoghị. Gere ntị, excuse me. It's not getting me. One minute, because 1 minute. One hello, 1 minute, because on ajụjụ chiri jogo. Now, okwe nọ nga ahụ mgbo barista, enwere one barista na-akpọ Ojiofo, Nnemeka Ojiofo or something. Ịnọ nga ahụ mgbe o wetere document bụ ihe edere 12. Ịnwa ihe edere na that document. O nwere nwanne anyị nwoke lawyer Ganego. I am asking you a question. Nwanne anyị nwoke wụ lawyer. Ọ wụghị Ojiofo nke na-agbara enwere ka a na-akpọ Nnemeka Ojiofo. O nwere mgbe ọ gara gaa weta ihe Maazị Nnamdi Kanu sign si na DOS. Ọ sị DOS shall not do this, DOS shall not do this, DOS shall not do this. Ihe edere 12. Ihe ahụ egoro that letter ahụ. Ihe ahụ Maazị Nnamdi Kanu dere. Egoro ya. Nwanne ajụrụ m gị ajụjụ sago achọrọ m ka mụ na nwanne biko ewuli iwe ike
nwere ike ịsụrụ na Central Igbo biko. I think he doesn't want to. He wants to fight. He doesn't want to dialogue. Okay. Because the telephone number no here, yeah, also I my block here because it's of no use. All right. I want to ask him a question. Nyem chiri ji yawo yawo no na-ege ntị. O nwere ihe barrister Nnemeka Ojiofo, I think all his name. O wetere ihe 12 ederede from Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu stated, number 1, do not engage Simon Ekpa and this and that and this and that and this and that. Ihe m chiri ji yawo ihe niile ahụ Mazi Nnamdi Kanu si ya don't do. Akwa o mechara ha niile. Gwa m one thing DOS Mazi Nnamdi Kanu, ozi Mazi Nnamdi Kanu ziri Ojumofo DOS mere. Now, gwa m ihe edere na Code of Conduct IPOB. Gwa m one thing Chikedozie keep. Enwere nke ịhụrụ leadership na enwere new leadership. That means na leader awuho Mazi Nnamdi Kanu. Enwere leadership unuzi outside Mazi Nnamdi Kanu. Onwere nke ịhụrụ ya na command and control. Onwere nke ịhụrụ ya na Code of Conduct of IPOB. No. Chikedozie no na the same place Simon Ekpa no today. I wished that Simon Ekpa would have accepted that order from Mazi Nnamdi Kanu, but he did not. So Chikedozie no already in that position which Simon Ekpa joining her this past month. So you were a member of IPOB. It's in under Chikedozie, you are an enemy to Mazi Nnamdi Kanu because you're supposed to see that these people doesn't obey Mazi Nnamdi Kanu. You're supposed to see it. Okay? DOS is working against Mazi Nnamdi Kanu. DOS that is headed by Chikedozie are not working with Mazi Nnamdi Kanu. So when they working, each of them abamba, each of them etotiti. But you don't want, you don't hear lebanya na ezioku. Leye Chikedozie mere all around the world. Or destroy yana South Africa. Or destroy yana IPOB Germany. Or destroy yana IPOB America. Or destroy yana even Biafran land. They want a problem na IPOB na Biafran land. Oh my God, Chikedozie. Now Simon Ekpa mege nye omege today. Or Chikedozie, because all know Chikedozie was enemy inside. Chikedozie no there underground. One highway nature, email overthrow Mazi Nnamdi Kanu. Chikedozie was working with them. Chikedozie was working with them. So Chikedozie is a threat to Mazi Nnamdi Kanu. No wonder Mazi Nnamdi Kanu deserves to see create a new radio. Because he sees that these people, and our brother Gara last week, I think 2 days ago, 3 days ago, Madubug Gara Mazi Nnamdi Kanu. Earlier one thing, Obahani the truth, Mazi Nnamdi Kanu Gara. But at least also that Mazi Nnamdi Kanu is upset with DOS. So at least Mazi Nnamdi Kanu is upset with DOS. So Yawuruna Hemene, okay, that Mazi Nnamdi Kanu was upset with DOS because of sit at home. Who not sit at home? Mazi Nnamdi Kanu, they upset with DOS because they didn't keep his directive, instructions, command. Because all you want to do, DOS didn't keep those instructions, that guidance. They didn't. And that's why a problem na England. That's why a problem all over the world. Everywhere when IPOB all over the world, and when a group Chikedozie, and when a group no with Mazi Nnamdi Kanu, and when a group no with Simon Ekpa, is because of Chikedozie. Now I will take another one more caller, and then that's it.
And my son is telling me he has a question, but don't come to the camera. Okay. Don't come to the camera. Stay where you are and ask me your question. Okay. How many questions do you have? Only one. Only one? Yes. Okay, good. Ask me your question. So I will give you 2 questions and then that's it. okay. So Remove your chewing gum. in your last video where I was in, one of my questions I asked, who was ordering all of the killings and stuff, right? All the crimes. Yes, in Biafran land. And you said that around 80% was the Nigerian government, right? Yes, this is what I said. But wouldn't it make Nigeria a terrorist country, making the UN and other organizations want to stop it? Yes, I remember that question you asked me that very day, that who are behind all those killings in Biafran land. And I said to you, is the Nigerian government. Because that is the official that is the official thing that we're hearing. Because there was a governor in our land who says that all these things have been done by politicians and other things. So at the end of the day, and you will also see that the military most of the time are behind. You will see them around where there are people being killed. Now, your question you're saying now is that why, if Nigerian government are the one doing all those killing, why not UN or other organization step in to stop it? Is it not what you're saying? Yes. Yes, because the international community didn't want to weigh in Biafran issue. Because if they come in, it means that they are not supporting us. And it means that our move for independence are beginning to have momentum. So that's why they are now, allowing the government to do whatever they want to do. They know that if they continue to support the Nigerian government, they will continue to get whatever mineral resources that they're getting for $1. For example, they buy a barrel of crude oil for $1. Tumbaspil, for example, and they bring this barrel of crude oil to Germany and they sell it for $10,000. You see, so they are ripping us off, and the government is not doing anything. And when we have our own independence, we have to put price for our mineral resources. Because our leader Mazen and the Kanhan said it, when we have independence, it's not going to be this one that will sell our diamond and gold. You saw what is happening. You have read the news, you watch the news about African countries. Some leaders are waking up. They are overthrowing their government. They said, oh no, our uranium, French took the 80% of uranium from Mali or whatever, and they use it to power the electricity. In the country where they get that resources, they don't have electricity. And the money that they pay for that uranium is just like a peanut. And at the end of the day, the French government can take that uranium, whatever, maybe it costs $50,000 in a year, or they pay $100,000 in a year. They can take it and sell it to another European country for millions of thousands of dollars, millions of dollars. So they are taking advantage of the corrupt government in Africa. So that is the problem. So if they step in Biafra, that means our independence is at hand. But they will not do that. So international community are taking advantage of us. So they better continue with the partner that they have, people that are giving them our mineral resources for $1 than to, get involved because of the killings and others. At the end of the day, they have to pay $10,000 for those mineral resources. So it's better they say, oh, it doesn't matter. They can kill 1 million people or 2 million people, they don't mind. So Europeans are truly taking advantage of us. The last question. So
You just gave me another question. Then, Can I ask you something? no, only one more question because I have to close. Okay. So, how did the African government become so corrupt? How did they become corrupt? Well, it's simple. You have to understand that most of them has no democracy, and they claim that they have, like in Nigeria, there is somebody who won the president, just like what we had in America. Donald Trump won, but Biden manipulated the election. It's also happening in Africa. So Biden cannot say something because he manipulates his election in America. And there are some leaders in Africa that has been president for maybe 30, 40, 50 years. There are one leader, I think Equatorial Guinea, has been president for over 20 something years. There's no vision. The country is just the way it is. But if we have new young leaders, young guys, they will have a new vision for the land. You see? So the Europeans want these old corrupt people because they are giving them protection. As they stay long, the Europeans are benefiting. So they continue to be corrupt. Their children continue to be corrupt. So when their father died, the son want to be president. And they are not even a monarchy. You know what I mean? So part of our problem is the Europeans. What they do in Africa, they can't do it in America or in Europe. You see here in Germany, the elections are, you know what I mean? You read it. They don't do what we do in Africa. But they will not say something because they don't want to get involved in our mess. So I thank you, and please don't interrupt me. Let me finish my program. Thank you for your questions. Thanks. You asked brilliant questions, and I hope I really answered your question. Did I answer them? Yes. Or did I play around this time? Thank you. So you are admitting that you played the one last time? No. Thank you. So this is my last take on Simon Ekpa and Chikedozie. Simon Ekpa is better than Chikedozie because Simon Ekpa has created his own group. And I will be happy Simon Ekpa to focus on his own group and his own vision and whatever he wants to do without using Mazi Nnamdi Kanu's name or without using Mazi Nnamdi Kanu's predicament to create whatever in Biafran land, because he is not doing it he is doing it on his own selfish interest. Chikedozie is a member of IPOB and the head of DOS, but he is not working with Mazi Nnamdi Kanu. So he should also do like Simon Ekpa, create his own group and stop using Mazi Nnamdi Kanu's name. Because I know if Chikedozie create his own group like Simon Ekpa, 99% of the people working with him will abandon him. But they're supposed to see that he doesn't obey. They're supposed to see that he has broken this code of conduct of IPOB. But they think that, oh no, the way he's doing it is better. Because they hate some certain people holding the money. They think that it's all about the money. No, it's all about that these people has destroyed the organization. Chikedozie and his group has destroyed IPOB. And it is a shame what they did. But I thank Chukwokika Abiyama that we have strong women like Madam Nene and Kanonta. They are working together. And one day, very soon, Mazi Nnamdi Kanu will be released. And all these people sabotaging him, Chikedozie and Ojofo, they will. And I want to thank you for helping me to fix the computer. Now the volume is coming out. No problem. Thank you for joining me. Shalom.